Friends, sir, you are welcome. Yeah. Good evening. Audible, clear. Okay. Good evening, everyone. Teachers, shall we begin? Yes, Father. The chief guest is ready. Resource person is also ready. Okay. Renil. Yes. Evenings are the light way of saying that we are more close to our dreams. A very good evening to one and all present here. As we all know, we are gathered here in this virtual platform, the first student interaction program of this academic year. Faith and prayer are both invisible that make impossible things possible. Let us begin by seeking the blessings from the Almighty. I welcome the school choir for the invocation. When I am down and all my soul so weary, when troubles come in my heart burden me, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Thanks to the choir for making us feel the presence of Lord Almighty. Next, to extend a gracious and inclusive welcome for each and everyone present here, I welcome Kumari Anna Jacob. Good evening, everyone. It's a little conversation that builds the relationship and make an impact on each student. At the very outset, I wish a joyful and fruitful time for each and every one of you. A great principal builds character, inspires dream, encourages creativity, builds confidence, instills a lot of learning, touches our heart, and changes our lives forever.
It's none other than Reverend Father Biju Vettukale CMI, the principal of Vishwadipti CMI Public School, Adimali. I extend to him a warm and cordial welcome to this virtual gathering. Welcome, Father. Thank you, Anna. Thank you. Action. Inspire others to dream more, learn more, do more, and become more. You are a leader. It's very true to our chief guest of the day, Mr. Francis K., who has been inspiring and motivating students, teachers, and principals for more than 2 decades. I take this golden opportunity to echo a hearty welcome to Mr. Francis K. to the Student Interactive Program. Welcome, sir. Thank you, Anna. I am reminded of an inspiring comment of Dr. APJ Abdul Kalam. Dream the impossible and get the incredible. Dr. Jerin K. Pancratius, the resource person of the day, is the lady who materialized her dream to become a scientist. She is working as a research associate in CSIR, the Council of Scientific and Industrial Research at Trivandrum, under the Ministry of Science and Technology, Government of India. May I cordially welcome our dear loving Dr. Jerin to this interactive program. Welcome, ma'am. Thank you so much. A truly amazing vice principal is hard to find, difficult to part with. I take this golden opportunity to welcome our dear vice principal, Reverend Father Vikas Kunnathuparayil CMI, to this gathering. Welcome, Father. I am reminded of a beautiful comment of the Malala, the youngest Nobel Prize laureate, that one book, one pen, one child, and one teacher can change the world. Yes, we have a group of well-trained and well-qualified teachers in our school who challenge us for better change and excellence. May I welcome all our teachers officially to the Student Interactive Program. Welcome, teachers. Parental love is the only love that is truly selfless, unconditional, and forgiving. It's my pleasure to echo a cordial welcome to our dear parents to this function. Welcome, teachers. Birth is a start of life. Beauty is art of life. Risk is part of life. Students are heart of Vishwadipti. I'm extremely happy to welcome our dear loving students who are in fact very gifted, unique, and multi-talented. Welcome, dear ones. A dream doesn't come reality through magic. It takes sweat, determination, and hard work. Let us work and learn for a better tomorrow. Once again, welcoming one and all, I remain. Thank you. Thank you, Anna, for your warm welcome. A great person attracts great people and knows how to put them together. Mr. Francis K., being the former General Secretary of the Congregation of Kerala Sahodha Texas for more than 15 years, was doing an effective administration by organizing many CBSE Chief Allowances and sports meets. He has been very committed principal in many CBSE schools for more than 2 decades. He has also been the state coordinator of the National Testing Agency. He is retired recently from Naipunya CBSE School, Idapalli. We are today lucky to have Mr. Francis K. as the chief guest of the Students Interaction Program. I invite Mr. Francis K., a passionate teacher, leader, organizer, and moreover, a down-to-earth personality for the keynote address. Welcome, sir. Thank you, Frenil. Very good evening to one and all. It's a pleasant experience for me to be part of this student interaction program. Respected Principal Reverend Father Biju Vettukale, resource person of the day, Dr. Jerin K. Pancratius, research assistant in CSIR, Trivandrum. Vice Principal, teaching and non-teaching staff, parents, and my dear students. At the outset, let me thank my friend Father Biju Vettukale for having invited me to this webinar to address the students of Vishwadipti Public School, Adimali. I happened to visit the school on several occasions in connection with the state Kaloltsav and otherwise.
I have great appreciation and admiration towards this school and the authorities, the CMI fathers, for their able guidance. As students, you can be proud of being the alumni of this great institution after a few years. I understand that the school is making great effort in giving excellent coaching and right orientation to take you to the road of success in your future. The student interaction program itself stands testimony to it. It is quite disappointing to note that you are not having the chances of mingling with your friends in the normal school scenario. But we can proudly say that we stand witness to an epoch in the history of the world, that is, COVID-19 pandemic would be remembered as a black chapter in the history. Pandemic has given us many challenges, but it has also taught us many lessons of life. Yes, a new normal became familiar to us. It has taught us how to convert challenges to opportunities. All the great men in the world became famous when they boldly faced the challenges. There was once a boy by the name Thomas. His teachers commented that he was too stupid to learn anything. Apparently, Thomas found it difficult to focus on anything for a long because his mind wandered too much. He is believed to have had dyslexia and possibly ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. His mother took him out of school at an early age and was given homeschooling. He lost most of his hearing at a very young age. He had to sell newspapers, sweets and vegetables in trains to support himself and his family. He was fired by his boss for not being productive enough, a good-for-nothing person. He was none other than the world-famous scientist Thomas Alva Edison. Similarly was the case of the all-time genius Albert Einstein, who did not speak till he was 4 and could not read till he was 7. His parents and teachers believed he was mentally retarded. He was very slow and antisocial. He had a learning disability, dyslexia, ADHD, and autism. Students, I said these two cases only to remind you that you are far better than these persons. It is fine to be a small and slow beginner. If a homeschooled deaf boy who sold newspapers could achieve the great honors, then you are in a much better position to achieve something on some day. What is needed is hard work. The formula for success is to follow the ABC. A for attitude, B for belief system, and C for commitment. Attitudes are born from thoughts. Ideas are evolved out of unique thoughts, and in the long run, attitudes are formed and it leads to our belief system. Our belief system defines our commitments, and that leads to behavior and to character. And finally, it is character that leads to our destiny. Once an interview was going on, and the interviewer, pointing at a mineral water bottle, asked the candidates, "What do you see on the table?" One candidate answered, "A half-empty bottle." Another candidate said, "A half-filled bottle." Both answers were correct, but their attitudes are different. So I would suggest you should have a proper attitude in the right manner. Your goals must be smart.
That means there should be specific, yes for specific, M for measurable, A for achievable, R for realistic, and T for time bound. Yes, the SMART. In achieving these goals, there are some hazards. These hazards are nothing but the silent time killers. They are carelessness. At this age, we find that we often bother about anything. We do not. Even when the parents say something, we pay scant regard to it. What the teachers say, we don't care. So this sort of a careless approach to things and situations is one of the problems what the students at this age face. And the second thing is procrastination. Procrastination is nothing but postponing things. And third thing, entertainment. We are more for entertainment. We are not that serious about our life. We enjoy life. We entertain life. We go on like that. A carefree life. And the fourth thing what I find is disorderliness. At this age, this is a very common thing with the students. They don't have any order in their lives. This disorderliness leads to indiscipline. And fifth thing, I say forgetfulness. You forget things. When something is said, that means it's all connected. That we are not paying proper attention to things, so we forget things. You may not be able to do tomorrow what you can do today. Procrastination is the biggest mistake our students do. They keep on postponing things. Benjamin Franklin once said, "You delay, but time will not." Always remember, you cannot kill time without hurting your future. Now, what are the tips for making the best use of your time? 1. Planning. Divide your subjects into 4 sections while studying. Subjects you like, subjects you do not like, subjects that are easy for you, subjects that you find difficult. This sort of a division, if you make this in subjects, you can allot your time and use the time properly for learning the subjects. If you find your subjects which you like very much, that can be studied at any time. So you can select the most difficult subject which you find first when your mind is fresh and your mind is active. Likewise, the subject which you do not like, that also you should give priority while studying. And the subjects you like very much and the subjects which are very easy for you, that you delay so that you can learn it easily. Another thing, wisdom. Wisdom is applied knowledge. The more you apply, the more you would be wise. So whatever you learn, that you should be able to apply in your life, and so that you become more and more wise. Another thing, skill. An activity done repeatedly will enhance your skill. So you'll have to develop your skill. You have different types of skills. So whatever skills you have, you will have to identify and do it repeatedly
and strengthen your skill, then you will be able to do better. Technology. These days, information is at your fingertips. This is the age of online teaching and smart classes. The challenge lies in using these tools in the proper way with a minimum wastage of time. Now, everybody is involved in online teaching and learning. What I would observe in the students, they are not serious with their studies, or rather, they may get involved in other activities and they may pretend to be attending to the online class and would be engaged in other activities. And the limitation with our system at present is there are a lot of changes taking place. The online platforms, many of them are not able to identify exactly or monitor the students and their activities. So students are very smart. They take advantage of this situation. But now new platforms have come up. New technology has been developed where you are being monitored. Each activity is being monitored by the teacher who is engaging the class. So the time of escaping from it is gone. So you should be able to utilize your time in the learning process with utmost seriousness and do things sincerely. Then you will be able to do better. You should prioritize your life. Means you are to give preference to certain things. See, everyone goes through different phases in life. The different phases like childhood, adolescence, youth, adulthood, old age, etc. In each stage, you should prioritize your life in accordance to the importance of each phase. That which is more important to you, the priority should be given. As for a student, an ideal order of priorities should be, first of all, studies. And the second thing, self-discipline. And third, family. And fourth, friends. Very often, we find the reverse order. Children, they give priority to their friends, family, and then comes self-discipline, then comes studies. So studies become the least important thing. You have to reverse it. Always give priority to your studies and self-discipline. Self-discipline is very much needed. Very often, children do things out of fear or out of compulsion. At home, the parents compel them to do things. In the school, teachers compel them to do things. So if a student is self-disciplined, there is no need of any external compulsion and monitoring. We should be able to manage on our own. We should be able to decide what is important and how it should be. So these are certain things which you should keep in your mind at this age when you are concentrating on your studies. How do you achieve total development? We all hope for total development. That is our aim. We want to be fully developed, having all skills and talents, capabilities. So you must realize that you are not here on earth by accident. And your emotional, mental growth and development is as important as your physical growth. You are a chosen person. So you will have to behave like that. These points, if you keep in mind, you can achieve total development. Some points which I would like to bring to your mind. One is, dare to be different. We always think alike, we always
to be in the company of others. We want to behave and act just as others are doing. And a person who thinks different becomes special. See, there is a saying that the successful people, they do common things in a different manner. So always dare to be different. You should have your own approach to things and situations. Second thing, know that you are unique. You are a special creation. You identify yourself, your capacities, your qualities, and develop it. Third thing, always make right choices. For everything, you have two choices. You should be wise enough to choose the right one. Fourth point, take the right road even if it is a little tough. We say that life is not made of roses. There are difficulties, problems. See, when we are to choose something good, something right, you will have a lot of obstacles. You will have sentimental and emotional issues. But you should be bold enough to decide and to move strongly ahead. Be passionate. When you are doing something, do it with passion, with keen interest, so that you will put your heart and soul into it. Next point is be choosy. Not that you accept things as such. No. You be choosy. You accept what is needed, what is good. And that way, you practice a choosy nature in your life. Next point, seek advice. See your elders, your parents, your teachers. See, you should not hesitate in seeking advice. See, even from a younger person, if a person can give you good advice, you should have that mind open before everyone. You should have that mind of accepting the advice of others. And you should always seek advice from others before doing things. So different opinions when comes, we'll be able to make a right choice in it. So always seek advice. Next point, be balanced. See, some students, when they achieve success, they celebrate it. And when they have some disappointment in life, something which unexpected happens, they break down. A person who is balanced in emotions, in thoughts, in acts, there won't be such doldrums in the life. You should be able to balance your emotions. Your happiness and sorrow should be balanced and be excellent. Whatever you are doing, if you are playing, play very well. Be an excellent player. If you are studying, be an excellent student. Study well. See, anything that you do, try to do excellently. And the next point, never be complacent, which means never be easily satisfied with your achievements. So you wrote one exam, you got a pass mark, I am happy. So you say, okay, I passed, that's enough. That should not be your attitude. You should not be content with what you achieve. Aim high. That is what Abdul Kalam has said. You'll have to dream.
and your dreams will have wings, and you will be able to achieve your goals. So you should not be comfortable with what you achieve. You should have a higher option, a higher objective, a higher goal. Be a peacemaker. See, everywhere you will find disturbances among your friends. See, in your locality, in your school. So you should be a person who would be interested in developing peace, settling issues, and you should be tolerant to situations. And that's it. See, the biggest curse of the young generation is that they are very intolerant. We find a lot of people. See, there are. The people, they get involved in anti-social activities. The learned youngsters, they become very intolerant, getting angry, cannot tolerate things, cannot tolerate what others say, what others do. So these are all social qualities, life skills which you need to develop. So always be tolerant to situations and to persons. Know the power of your words. And that is a very important thing. You should have your confidence, and your language should be improved. And a person who is able to converse very well will have command over the situation. So what you can say clearly with so much of conviction and confidence. That is very important. Do a treasure hunt. Every hidden circumstances has a great opportunity. You have to look for it and use it properly. And that is what I mean by treasure hunt. So in your life, as a student, later as a grown-up person, everywhere you meet with the circumstances where you will be search for something which is good for your personal growth. So there is a great opportunity hidden in every circumstance. And take advantage of the disadvantages. That is what we say. The present situation, the COVID situation has created a lot of disadvantages. It has posed a lot of challenges before us. And these challenges have been converted into opportunities. Before, you have not heard of online teaching and learning. We always thought about the classroom atmosphere and the physical presence of teachers and students. This present scenario is created out of a disadvantage that was created in the society, and we converted into an advantage, so that today I'm sitting in my house in Todupuzha. I'm able to communicate with students and parents and teachers in Adimali, which is quite far from here. So we are able to communicate with the people in any part of the world. See, the conferences, meetings, webinars, all made possible during this COVID season. Now we have become quite familiar with the system. And in future, online teaching would become part of learning. We cannot rule out. You should also have some life principles. I would say that honoring parents makes your future bright. You should have respect, regard for your parents. Great people are good pupils. They respect their teachers. See, nowadays there is a kind of an unrest prevailing in the case of students.
there is a kind of a commercial aspect coming in, that I pay fees, so what I am getting, the service from the teachers is what I am buying. That sort of a consumerism has come in. But be honest. You should have respect for your teachers. And all those people who could achieve success in life is through the blessings of their teachers and with the great respect for the teachers. Honoring others makes the earth a better habitat. When you start honoring others, you get honor. A student who is well disciplined, well mannered, is respected by everyone. And that makes his or her life more meaningful. And it becomes a pleasant experience living with others. And honesty is honorable. Be honest. Be honest in your dealings. We find that many of the students indulge in malpractices at the time of exams or in completing the homeworks, doing assignments, all that. So you find that, see, once they are caught, their honor, their respect is gone. So be honest in your dealings, everywhere, every time. And that is bringing you more honor. And self-discipline makes your life beautiful. You need to have your own order in your life. Compassion is a good companion. Be compassionate to others. There is a difference between sympathy and compassion. Sympathy is a kind of concern for others, those who are afflicted, those who are suffering. Compassion is what we feel. We feel one with the person who is suffering. We become one with the person. That compassion is what is needed for every person. We should realize, we should be able to identify ourselves with the persons around us. So taking up responsibility for one's own life leads to one's destiny. See, we generally say that our destiny is our fate. It's not true. So if you are able to take up the responsibility, take up the challenge, then definitely you will be able to achieve success in your life. I don't know, I'm exceeding my time, I believe. I'm given 25 minutes, it's already 35 minutes. Still, I want to communicate with you more. I don't know, 2-3 minutes more. Father, can I take? Yeah, yes, sir. Yeah. So, see, the students should have right relationships. And that right relationship take you through the right track. At this age, see, we say that it's an adolescent age, the teenage problems, all these are there. We have a kind of a fascination, and there is what we call infatuation. Our relationships between our classmates, schoolmates, friends, maybe outside the school or inside the school, it should be a right relationship. Some students fail in their studies or they get distracted when they get into some sort of relationships, boys with girls, and that is a very premature or rather immature relationship. That is what you call infatuation. You may like the look of the person, you may like the eyes of a person, you may like the way the person talks, the person walks, the body language, the dress. So many factors are there which you would like, and you start developing that liking into a term called love.
liking and loving is something different. You can like a person, but loving a person is a deeper and that has much more meaning and depth. You like a flower, but you don't love a flower. You like a person, but you don't love every person. So that you should be able to identify. You may like people for many things. A person who does well, you like. A person who sings well, you like. But if you start loving every person who is good at singing, then the situation differs. So love and like both are different. And at this age, see, there is an emotional growth or your hormone growth is taking place. So naturally, a student of your age will have a kind of attraction towards the opposite sex. Quite natural. If it doesn't happen, you are, what you call, biologically, there is something wrong with you. You should consult a doctor. So it's a quite common thing that there is a kind of attraction towards the opposite sex. That is by nature. But you should have the wisdom. You should have the sense and sensibility to identify what is my stand with that particular person, how my relationship should be. So you should always keep a right relationship so that you will be always on the right track. Self-confidence empowers you to challenge the challenges. Develop self-confidence. You should be able to face challenges, and that is possible only when you have confidence in yourself. And excellence beckons appreciation. When you are doing very well, when you are excellent, you get appreciation. When you are doing very well in your studies, your teachers appreciate, your parents appreciate, your principal appreciates, the people around you appreciate, your friends appreciate. When you play well, they appreciate. So you find that whatever you are doing, if you are doing it in excellence, then you get appreciation. You command appreciation. So there are different stages in your learning process. See, one is the comprehension, another one retention, and third one expression, and fourth one application. Comprehension is what you understand while studying, reading, listening, what you understand from that. Retention is what you keep in your mind, what you can remember. And expression, that how you can reproduce, how you are able to express it, what you have understood, what you have remembered, how you are able to bring it out. You can express, you can answer. And the fourth one, application. You are applying the knowledge that you acquired in your day-to-day life, applying it, and application is helping you to grow in wisdom. Application helps you to do things in a better way. So whatever in the process of learning, these 4 stages you cross, and each stage you have to have full control, command. There are different study methods followed by students. See, generally we say that I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. This is what Confucius, the great thinker, said. So if you hear something and if you are, what you hear, you should be able to recollect later. So you make notes of things. And you will have to understand, it depends. For different people, it is different approaches there. For some people, when they hear something, they remember.
For some people, when they see something, they remember. Some people, when they do something, they remember better. So you have to identify which approach of study is useful to you. Students fall into 3 categories based on their innate learning methods. One is called eye-minded students. They see things and study. Ear-minded students, they listen and study. Motor-minded students, they are doing and learning. So you'll have to identify in which category you fall, and that by practice you can understand. So by giving a lecture on it, you will not understand. You identify. Each student should individually identify in which category you fall in, whether you are eye-minded, ear-minded, or motor-minded. So these are small tips which I would like to share with you on this occasion, and I hope you'll be keeping in your mind these points which can help you a lot. And I'm sure, in fact, see, the school which you are studying is a great institution. I know the school for quite a long time. I have been associated with your school on several occasions. And Father Biju Vettugalel is a person who is having a lot of innovative ideas. And this, without my telling, it's clear to you all, you are, oriented in that way with the new ideas he is coming up. And this will take you a long way in your future study. I thank the entire community of Vishwadipti Adimali for inviting me to this session and giving me this opportunity, especially to Father Biju Vettugalel. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir, for your inspiring and motivating words. The Thanks, sir. fragrance of spreads in the direction of the wind, but the goodness of a person spreads in all the directions. The Vishwadipti family is very lucky to have a very vibrant and radiant principal. With most respect, I invite our beloved principal, Reverend Father Biju Vettugalel CMI, for the principal's message. Good evening, everyone. Respected the chief guest, Francis K. Sir, the resource person of the day, Dr. Jerin, my dear teachers, parents, and students. I don't want to speak much since I am always interacting with you. Only one thing I want to tell you. A single person can make a lot of changes in the society. A single teacher can make changes in the class. A single child can make changes in the family. A single parent can make a lot of changes in the society. If we can make changes, if we work together, we can make substantial changes in the society. And the purpose of education is to motivate and prepare the students to become more confident, competent, and enterprising, keeping the very motto to make them wonderful leaders of the family, which is going to be the powerful unit of the society. Keep these points in your mind. And our chief guest, Francis Sir, has been throwing light on the significance of the skills and values that we have to inculcate and develop during our schooling. So, sir, really we are moved by your inspiring talk and the session. And as Francis Sir has been doing a wonderful job as a secretary of Confederation of CBC Sahodaya Complexes for more than 15 years, and has been a vibrant, active teacher and passionate teacher, and moreover a good organizer and leader. Thank you, Francis Sir, for your leadership, being the General Secretary of CBC, and you have been associating with us, Vishwadipti, for many times. Thank you for all the inspiring talk and the support. We will work together again. And also, I take this opportunity to introduce Jerin, the Dr. Jerin. She will be sharing with you the few points that how you can assess your career
and how can you identify your career, how can you develop your career, and how can you achieve your career. And this is very relevant as we are going to introduce the civil service classes in the school the coming month. So let us wait for the talk, and I wish you all the best, my dear students, parents, and teachers. Thank you. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you for Oh. Shall I start? Wait. Okay. Ratan Tata once said, "I don't believe in taking right decisions. I take decisions and then make them right." Dr. Jen K. Pancratius, the resource person of the day, is a person who took a right decision to be a scientist and made her dream a reality. After having completed her MSc in chemistry in Newman College, Todupuzha, Dr. Jerin has cleared NET examination with JRF and joined CSIR, the Council of Scientific and Industrial Research under the Ministry of Science and Technology, Government of India, for her doctoral studies. She has secured her doctorate in chemistry in the year 2019. She has been working as a research associate in CSIR since 2020. We are extremely happy to welcome Dr. Jerin K. Pancratius for the talk. Welcome, ma'am. Thank you, Pranil, for the nice words of introduction. Respected Father Biju Vettiyale, Principal, Father Vikas, Vice Principal, respected Francis sir and other teachers, parents, and my dear students. And first of all, let me thank Father Biju Vettiyale for giving me this wonderful opportunity to have this student interaction program. And also, I extend all the warm wishes for your students' new academic year 21-22 year. And ഫ്രാൻസിസ് സാറിൻ്റെ കീനോട്ട് അഡ്രസ്സ് ഞാനും സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സാറിനും സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ്. ഇറ്റ് വാസ് എൻ ഇൻസ്പയറിംഗ് ടോക്ക്. താങ്ക് യു സർ. ആൻഡ് താങ്ക് യു സർ. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇപ്പം അതിനെങ്ങനെ സാറ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കൽ വേയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഒരു അറൗണ്ട് ലെസ് ദാൻ 30 മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പേരൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരും ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു ബുക്കും പെന്നും ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് സമയം കുറവായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തു വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ആദ്യം തന്നെ എന്നെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഒരു സാധാരണ എയ്ഡഡ് മലയാളം മീഡിയം സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. ലേറ്റർ ന്യൂമാൻ കോളേജിൽ നിന്നാണ് MSc, BSc ആൻഡ് MSc ഇൻ കെമിസ്ട്രി. അതിനുശേഷം നെറ്റ് JRF ക്വാളിഫൈ ചെയ്തു. ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്. അതിന് ശേഷമാണ് ഈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാനും PhD ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു റിസർച്ച് ഓറിയന്റഡ് ലൈഫിലേക്ക് ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെറ്റ് JRF ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് ആഫ്റ്റർ MSc. അതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഹൈസ്കൂൾ +2 സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല കരിയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് യു ആർ മോർ ലക്കിയർ ദാൻ മീ ആൻഡ് യു ഹാവ് സച്ച് എ വണ്ടർഫുൾ മാനേജ്മെന്റ്, പ്രിൻസിപ്പൽ, ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. ആൻഡ് സോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഇന്ന് അതായത് ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് തൊട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ നാളെയോ ഇല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞോ +2 കഴിഞ്ഞോ ഒന്നും ചെയ്യണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഇന്ന് മുതൽ ഒരു 2 to 4 ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ +2 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പം 2 to 4 ഇയേഴ്സിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കരിയർ ഡെവലപ്മെന്റിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ആർ ദ സ്മാർട്ട് വേസ് ടു ഡെവലപ്പ് യുവർ കരിയർ. പല വഴികളുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ടേക്ക് സ്മാർട്ട് വേസ് ടു റീച്ച് ദർ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ പലരും ഒരു പക്ഷേ നാളെ ഒരു ദിവസം നല്ലൊരു സയന്റിസ്റ്റോ ടീച്ചറോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസറോ ആർട്ടിസ്റ്റോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സയൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടൈം അധികമില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി മൂവ് ഓൺ ടു ദ സ്ലൈഡ്സ്. ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്.
I hope it is visible. Yes, yes, yes. Okay. Actually, to develop an aptitude for science, explore the possibility. അതായത് നമ്മുടെ സയൻസ് ഇഷ്ടമാണ്, പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഒക്കെയാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റീസ്, ഏതൊക്കെ വേസിൽ നമുക്ക് അവിടെ എത്താം. ഇപ്പൊ റിസർച്ച്, ഇപ്പൊ എൻ്റെ റിസർച്ച് കരിയറാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ അവിടെ എത്താം? ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ MSc കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയല്ല, ഇപ്പൊ തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ 10th അല്ലെങ്കിൽ +2 ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ കൊമേഴ്സ്, ആർട്സ്, സയൻസ്, ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ സയൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സയൻസിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ബേസിക് സയൻസ്, അതായത് ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സ്, ബയോളജി, അങ്ങനെ ഒരു BSc MSc അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓപ്ഷനുണ്ട്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മെഡിക്കൽ, ഡോക്ടർ, നഴ്സിംഗ് അങ്ങനത്തെ ഫീൽഡ്, പാരാമെഡിക്കൽ അങ്ങനത്തെ ഫീൽഡൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽ ബേസിക് സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ 3 മെയിൻ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അതിൽ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, അതായത് ഇപ്പൊ +2 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ഏതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത്, അതെങ്കിലും നമുക്ക് മോർ എക്സ്പോഷർ ടുവേർഡ്സ് സയൻസ് കിട്ടുന്ന ഏതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ അവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം, അതിനുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് ഏതൊക്കെയാണ്, അതുപോലെ പല എക്സാംസും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടും. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടും. അപ്പൊ അതായത് PhD ചെയ്യാനൊന്നും അല്ല, നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി PG പഠിക്കാൻ പോലും നിങ്ങൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടും. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിന്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആണ്, IITs. ഡിഫറെന്റ് IITs we have, 23 IITs we have. ആൻഡ് കേരളത്തിലും IIT പാലക്കാട് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇതില് എല്ലാ IITസിലും കൂടി ഈ വർഷം അറൗണ്ട് 16,000 ഇൻടേക്ക് ഉണ്ട്. അതായത് ബിടെക്കിന് 16,000 സീറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ബട്ട് അറൗണ്ട് 2 lakh സ്റ്റുഡൻസ് എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് അപ്പിയർ ചെയ്യും. സോ എങ്കിലും നമുക്കും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് JEE എന്ന് പറയുന്ന എക്സാംസ് ആണ്. JEE മെയിൻ ആൻഡ് JEE അഡ്വാൻസ്ഡ് എക്സാം ആണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറയാം. ഇപ്പൊ ഈ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് റാങ്കിങ്ങിന്റെ കേസിൽ IITs എന്ന് പറയുന്നത്, ഇഫ് യു ടേക്ക് 10 ടോപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ്, ഔട്ട് ഓഫ് 10, 7 are IITs. ദാറ്റ് മീൻസ് IITയിൽ നമ്മൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കിട്ടുന്ന ഒരു സയൻസ് എക്സ്പോഷർ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റീസ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കുള്ള കരിയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലേസ്മെന്റ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. നമുക്ക് നോർമൽ ഒരു കോളേജിൽ പഠിച്ചാലും കിട്ടും, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ദാൻ ദാറ്റ്. ഓക്കെ. അവിടെയുള്ള ഇപ്പൊ IITയുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്ക്. അവിടെ BTech ഉണ്ട്, BS ഉണ്ട്, അതായത് BSc നമ്മുടെ പറയുന്നത്, അതുപോലെ BTech MTech. നമ്മളിവിടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ BTech കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അടുത്ത എൻട്രൻസ് എഴുതി MTech, അങ്ങനെ. ഇതിപ്പോ BTech MTech ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി, നമുക്ക് MTech കഴിഞ്ഞിറങ്ങാം. അതുപോലെ BS MS ഡിഗ്രി ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇത് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോളൂ. പിന്നെ ഈ ചില റെഫറൻസിന് വേണ്ടി കുറച്ച് വെബ്സൈറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. അതിൻ്റെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഡിഫറെന്റ് കോഴ്സസ് ഉണ്ടെന്ന്. ഇപ്പൊ BTech BS അതിനൊക്കെ എങ്ങനെ അവിടെ എത്താൻ പറ്റും? ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അത് എത്തിയാൽ കൊള്ളാം എന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എങ്ങനെ എത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്, അതിന് എൻട്രൻസ് എക്സാം പാസ്സാവണം. അതായത് ജോയിന്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ. നിങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ചിലരൊക്കെ +2കാരൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് പാസ്സാവണം. അതാണ് മെയിൻലി ഉള്ളത്. പിന്നെ MScക്കൊക്കെ MTechനൊക്കെ ഗേറ്റ് അതുപോലെയുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ JEE അഡ്വാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ എക്സാംസിനെ കുറിച്ച് പറയാം. അതായത് ഫസ്റ്റ്ലി ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടു, JEE അഡ്വാൻസ്ഡ് എക്സാം പാസ്സായാലും IITയിൽ കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ
അഡ്വാൻസ്ഡ് എക്സാം എഴുതണമെങ്കിൽ JEE മെയിൻ ജോയിന്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ മെയിൻ പാസ്സാവണം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഈ വെബ്സൈറ്റുകൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ. അത് മെയിൻ പാസ്സായാലേ അത് ഇറ്റ്സ് എ ക്വാളിഫയിങ് എക്സാം ഫോർ JEE അഡ്വാൻസ്ഡ്. പക്ഷെ ഈ JEE അഡ്വാൻസ്ഡ് സപ്പോസ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക, മെയിൻ മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളെങ്കിൽ NIT, അത് IIT കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് NITs, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, അതുപോലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, അതുപോലെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലൊക്കെ JEE മെയിൻ മാത്രം കിട്ടുകയുള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇത് വേറെ കുറെ എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് ഉണ്ട്. ബിറ്റ്സാറ്റ്, ബിറ്റ്സ് പിലാനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്ക്, കാരണം എല്ലാം പറയാൻ ശ്രമിക്കില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഓഫ് കോഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള BTech നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാം ഉണ്ട്. അതുപോലെ VIT, പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് അതിന്റെ ആ സ്പെഷ്യൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. പക്ഷെ മെയിൻലി JEE എക്സാംസ് ആണ്. ഈ JEE മെയിൻ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ഇപ്പൊ നമ്മൾ 2021 എക്സാംസ് പകുതി കഴിഞ്ഞു, ഇനി ബാക്കിയുണ്ട്. ബട്ട് ഇനി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 2022 അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ +2 പാസ്സായിരിക്കണം. 2020 2021 പാസ്സായവർ, അല്ലെങ്കിൽ 2022 അപ്പിയറിംഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവർക്കും JEE മെയിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഇതിനൊരു ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇല്ല. പക്ഷെ ഈ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തിൽ +2 പാസ്സായവരായിരിക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഏത് ഏജ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ അറ്റംപ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ 4 സെഷൻസ് ഇൻ ദി മന്ത് ഓഫ് ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മെയ്, അതായത് 4 സെഷൻ ആയിട്ടാണ് എക്സാംസ് നടക്കുന്നത്. ഓരോ സെഷനിൽ അറൌണ്ട് 60,000 സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പിയർ ചെയ്യും. എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി അറൌണ്ട് 16,000 സ്റ്റുഡൻസിന് ഇൻടേക്ക് ഉണ്ട് IITs. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ ഇത് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് JEE അഡ്വാൻസ്ഡ് എഴുതാം. അഡ്വാൻസ് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ NITs ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ 75% മാർക്ക് +2 നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി വിത്തൗട്ട് JEE അഡ്വാൻസ്ഡ് JEE മെയിൻ വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ജോയിൻ ചെയ്യാം. അത് അവർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഏത് NIT അല്ലെങ്കിൽ ഏത് IIT വേണമെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് NIT ആണ്, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു JEE മെയിൻ വെച്ച്, മെയിൻ്റെ റിസൾട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് NIT ജോയിൻ ചെയ്യാം. 31 NITs we have. കേരളത്തിലുണ്ട് NIT കാലിക്കറ്റ്, ബട്ട് അതുപോലെ 31 NITs ഉണ്ട്. അവിടെ BTech പ്രോഗ്രാമിന്, MTech പ്രോഗ്രാമിന് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഈ JEE വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് BTechനാണ്. ഓക്കെ, അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഓൾഡസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ്. അത് IASC ബാംഗ്ലൂർ. അത് അവിടെ ഡിഫറെന്റ് കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. അവിടെ BTech MTech മാത്രമല്ല, അവിടെ BSc ഉണ്ട്, MTech ഉണ്ട്, ഡിസൈൻ, അതുപോലെ BSc MSc PhD ഇന്റഗ്രേറ്റഡ്. അപ്പൊ അതായത് BSc വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ട് ജാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എക്സാം പാസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് MSc അവിടെ ചെയ്യാം, പ്ലസ് PhD. MSc PhD കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വേറെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ MTech ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് UG ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി ഓഫ് സയൻസ് ആണ്. അതായത് BSc പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻലി ഉള്ളത്. BTech പ്രോഗ്രാംസ് മെയിൻലി IITs അതൊക്കെയാണ്. ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെയിം IIT JEE എക്സാം പാസ്സായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ KVPY എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാം ആണ്. KVPY എക്സാമിനെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ ഫെലോഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ പറയാം. ഇവിടെ അതിനു മുന്നേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ അവിടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ കെമിസ്ട്രി, MSc കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ MSc കെമിസ്ട്രി അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ പക്ഷെ ഇതുപോലെയുള്ള റെപ്യൂട്ടഡ്
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫീൽഡ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പം കെമിസ്ട്രിയുടെ ഫീൽഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ കെമിസ്ട്രി ആയതുകൊണ്ട് അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇൻഓർഗാനിക്, ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി, മെറ്റീരിയൽസ്. ഇപ്പം ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. ബട്ട് ഞാൻ ഇത്ര നാളും പഠിച്ചത് MSc വരെ പഠിച്ചത് എല്ലാ ജനറൽ കെമിസ്ട്രി ഫുള്ള് പഠിച്ച് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാം വായിക്കുന്നില്ല, ബട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട്. അപ്പം നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഇപ്പം IITs NITs മെയിൻലി BTech എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചതുപോലെ BSc MSc അങ്ങനെ പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിസർച്ച് കരിയർ ആണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ, കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടം കെമിസ്ട്രിയോടോ ബയോളജിയോടോ മാത്സിനോടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച്, IISER. 2006 അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ 8 IISERs ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് 6 കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫങ്ഷനിങ് ആണ്. നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഒരെണ്ണമുണ്ട്, ട്രിവാൻഡ്രത്തൊരു IISER ഉണ്ട്. അവിടെ ജോയിനിങ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് IISERൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക? ഇപ്പം IITസിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ മെയിൻലി JEE ആണല്ലോ പറഞ്ഞത്. അത് ഇവിടെ IISERൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് 3 വേസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് KVPY ചാനൽ. ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ IASലെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ KVPY ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. KVPY എന്നാന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു ഓപ്ഷനാണത്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് JEE അഡ്വാൻസ്ഡ്, അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഫൈനലി വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ചാനൽ. അതായത് IISER ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നല്ല +2 ലെവലിൽ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുന്നവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് വെച്ചിട്ട് അത് ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ്, അത് എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ JEE, അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് KVPY ചാനൽ. ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ്, ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള, അതായത് വിത്ത് സ്റ്റൈപ്പൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് BSc MSc ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ റെപ്യൂട്ടഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനും അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് 2 in 1 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് കിഷോർ വൈജ്ഞാനിക് പ്രോത്സാഹന യോജന സ്കോളർഷിപ്പാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ +1 ജോയിൻ ചെയ്തവർക്കും +2 പഠിക്കുന്നവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുക, സമയം കിട്ടില്ലായിരിക്കും. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോ. ഇതിൻ്റെ അത് 3 സ്ട്രീംസ് ഉണ്ട്. അതിൽ സ്ട്രീം SA എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് എൻറോൾഡ് ഇൻ +1, അതായത് +1 രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് ഇഫ് ദേ ഹാവ് മിനിമം ഓഫ് 75% ഇൻ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ്, മാത്സിനും സയൻസിനും കൂടി ബാക്കി ലാംഗ്വേജ് നോക്കണ്ട, മാത്സിന്, അവർക്ക് ഈ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഇത് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ബട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച നമ്മുടെ കുറേ സ്റ്റുഡൻസിന്, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിന് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കിട്ടുന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ കിട്ടും, ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പം നമ്മൾ +1 വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഫെലോഷിപ്പ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന്, അതായത് BScക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് +1 കഴിഞ്ഞു പോയി, നിങ്ങൾ +2കാരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ +2 വെച്ചും ഇത് സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സെയിം ക്രൈറ്റീരിയ തന്നെയാണ്. +1 75% മാർക്ക് വേണം. ഓക്കെ. ഇനി ഇതൊന്നും പറ്റിയില്ല, നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു, MSc സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ചേച്ചിമാരോ ചേട്ടന്മാരോ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഇയർ UG പ്രോഗ്രാമിന് ജോയിൻ ചെയ്തവർക്ക് 60% +2 മാത്സ്, ഫിസിക്സ്, സയൻസ് ഈ സബ്ജക്റ്റുകൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിന് അപ്പിയർ ചെയ്യാം. അവർക്കും ബാക്കി BSc MSc പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫെലോഷിപ്പ് കിട്ടും. സ്റ്റൈപ്പൻഡ് കിട്ടും, ദാറ്റ് ഈസ് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടും. അത് സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ മന്ത്ലി നിങ്ങൾക്ക് BSc പഠിക്കാൻ, അതായത് 3 ഇയേഴ്സിലേക്ക് 5,000 പെർ മന്ത് കിട്ടും. അപ്പം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ആർക്കും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്ലസ് ഇത് KVPY കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇന്റർവ്യൂസിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. സോ ക്യാഷ് മാത്രമല്ല, ക്യാഷും ഉണ്ട്, ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഇന്റർവ്യൂസിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക്. അതുപോലെ കണ്ടിജൻസി ഗ്രാന്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് റിസർച്ചിന്റെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ എന്തെങ്കിലും മേടിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് ക്യാഷ് തരും. അതുപോലെ MSc പീരീഡിൽ, അതായത് ടോട്ടൽ 5 years ആണല്ലോ, ഫസ്റ്റ് 3 year 5,000, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് 2 years
7,000 വെച്ചിട്ട് അതിന് കണ്ടിജൻസി ഗ്രാന്റ് ഉണ്ട്. ഒരു റിസർച്ചറിന് കിട്ടുന്ന അത്രയും കണ്ടിജൻസി ഗ്രാന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കുക. KBP ഫെലോഷിപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും കിട്ടും. എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി അത് ഓപ്ഷൻ ഇനി 2-3 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളോട് പരിചയപ്പെടുത്താം. അതിൽ ഒന്ന് നൈസറാണ്. നൈസറും ഒരു പുതിയതായിട്ട് റീസെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. റീസെന്റ് മീൻസ് 2006 ഡിഫറെന്റ് സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട്. ബയോളജി, കെമിസ്ട്രി, മാത്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ്. അതായത് നാഷണൽ എൻട്രൻസ് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ്, NEST നെസ്റ്റ് എന്നാണ്. അതും ക്രൈറ്റീരിയ, അതായത് ടെസ്റ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ JEE തന്നെയാണ്. ഇതും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഇതും റെപ്യൂട്ടഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. അതുപോലെ PhDക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനും ഇപ്പൊ വേറെ MBBS, PDS അതിനൊക്കെ ഉള്ളത് നീറ്റ്, നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ്, ഇതും നിങ്ങളൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇത് ഇപ്പം ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇത് പറയുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത്. കാരണം ഓരോ വർഷം ഇതിന്റെ എന്താണ് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഒക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്തത് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇത് നൈപ്പർ. ഇത് ഈ M.Pharm, B.Pharm, അതിൽ PhD അങ്ങനെ ഈ ഏരിയയിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ 7 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ. അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നൈപ്പർ JEE എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാം ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയാണ്. IIST. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉള്ളതാണ്. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് 2007 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ ബിടെക് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, പിന്നെ MSc ആൻഡ് PhD പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. BTech, MTech, ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി ഉണ്ട്. ഇതും നിങ്ങളൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോളൂ. കാരണം നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കണം അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ ഇസ്രോയുടെ കീഴിലുള്ളതാണ്, ISROയുടെ കീഴിലുള്ളതാണ്. അപ്പം നല്ലൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ്. BTech പഠിക്കാൻ നമ്മുടെ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിന്നൊക്കെ കുറെ കുട്ടികൾ അവിടെ വരാറുണ്ട് ജോയിൻ നമ്മൾ. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിനും എൻട്രൻസ് എക്സാം JEE അഡ്വാൻസ്ഡ് തന്നെയാണ് പാസ്സാവേണ്ടത്. BTechന് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ. പിന്നെ MTechനാണെങ്കിൽ ഗേറ്റ്. ഇനി അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള അടുത്തത് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നോവേഷൻ ഇൻ സയൻസ് പർസ്യൂട്ട് ഫോർ ഇൻസ്പയർ റിസർച്ച്. ഇൻസ്പയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ഞാനത് പഠിക്കുമ്പോ ഇല്ല, ബട്ട് ഇപ്പോ ഒരു 5-6 വർഷം മുന്നേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇതിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക ചെയ്തേക്കണം. ഇതിന്റെ ഈ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവരുടെ പേരൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും 6th സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇൻസ്പയർ ഫെലോഷിപ്പ് കിട്ടി തുടങ്ങും. അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കീം ഫോർ എയർലി അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ടാലന്റ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് 6th സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ട് 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ ഉള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 5,000. അതായത് ഇതിനകത്ത് എക്സാം ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പാഠം, അതായത് നിങ്ങൾ +2 പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, മാക്സിമം മാർക്ക് മേടിക്കുക, അത് മാത്രം മതി. അപ്പൊ ഈ എക്സാമിനേഷൻ ഒന്നുമില്ല. അപ്പം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പാളിന് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അവരിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ഇൻസ്പയർ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ സ്കൂളിൽ ഈ ഹൈസ്കൂളിലെ തന്നെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടേബിൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, അറൌണ്ട് ഒരു more than 10 years you can continue that fellowship. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു റിസർച്ച് കരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്യൂർഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പാഠം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, വേറെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ അത്
കഴിഞ്ഞിപ്പോ ഇനി സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കോളർഷിപ്പ് ഫോർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളത്. അത് +1 +2 ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് +1 +2 നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാല് അതിനുശേഷം BSc MSc ചേരണം. BTechന് കിട്ടത്തില്ല. BSc MSc ചേരുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലോ ഏത് കോളേജിലോ കേരളത്തിലോ പുറത്തോ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. എവിടെ ജോയിൻ ചെയ്താലും വർഷം 80,000 rupees നിങ്ങൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടും. 80,000 rupees. അപ്പൊ ഇതിനും എൻട്രൻസ് എക്സാം ഒന്നുമില്ല. ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, +2 മാക്സിമം മാർക്ക് മേടിക്കുക. ഇന്ത്യയിലെ ടോട്ടൽ ആ വർഷം +2 എക്സാം എഴുതുന്നവരില് ഫസ്റ്റ് 1% സ്റ്റുഡൻസിനാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം CBSE കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ട്. സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ്. എങ്ങനെയായാലും ടോപ്പ് 1%. അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ. ഹൈസ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കുള്ളതും +2 കുട്ടികൾക്കുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ഇനി ഈ ഇൻസ്പയർ ഫെലോഷിപ്പ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കാണ് പ്രിഫറൻസ്. അവർക്ക് മാത്രമേ അടുത്ത PhDക്കും ഫെലോഷിപ്പ് ഉണ്ട്. അതായത് സാധാരണ PhD ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ഇരുന്ന് പഠിച്ച് JRF അപ്പോ MSc കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയെടുത്തവരെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രപ്പോസൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഫെലോഷിപ്പ് കിട്ടും. വേറെ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഒന്നും എഴുതണ്ട. അതുകൊണ്ട് +1 +2 സ്പെഷ്യലി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. സയൻസിൽ റിസർച്ചിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാഠഭാഗം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി ഇതാണ് എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും PhD ചെയ്യാനൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതും കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് +2 സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചേട്ടന്മാർക്ക് ചേച്ചിമാർക്ക് പറഞ്ഞു എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. PhD ഇൻ ഇന്ത്യ, ഡിഫറെന്റ് ഫണ്ടിങ് ഏജൻസി, UGC, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്റ് കമ്മീഷൻ, അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തത് കൗൺസിൽ ഓഫ് സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച്. ഇതൊക്കെ ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പും സീനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഇൻസ്പയർ DST കൊടുക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കൊടുക്കുന്നത് ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പം ഇപ്പം +2 കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്, നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കും കിട്ടും. അത് നമ്പർ ഓഫ് കുറവായിരിക്കും, ബട്ട് എന്നാലും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഇതൊക്കെ പല ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഹൈസ്കൂളിൽ തുടങ്ങാം, +2 ഇന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഓക്കെ. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ പ്ലേസസ് ഫോർ PhD ഇൻ ഇന്ത്യ, ഈ പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, IITs, IISER, ഇതെല്ലാം PhD ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏതെങ്കിലും ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് CSIR ലാബിലായതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചും കൂടി ഒരു വാക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ 38 CSIR നാഷണൽ ലാബ്സ് ഉണ്ട് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ. അതിൽ ഒരെണ്ണം കേരളത്തിലാണ്, ട്രിവാൻഡ്രത്ത്. അവിടെയാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ മെയിൻലി റിസർച്ച് മാത്രമാണുള്ളത്, അതായത് PhD പ്രോഗ്രാംസ് മാത്രമാണ്. ഇപ്പൊ റീസെന്റ് MTech MSc പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻലി ഫോർ റിസർച്ച്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ PhD ഫെലോഷിപ്പ് എബ്രോഡ്, നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ പുറത്തു പോകാനൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് പുറത്ത്, അതായത് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ, ജർമ്മനി, ജപ്പാനൊക്കെ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോകാൻ ഡിഫറെന്റ് ഫെലോഷിപ്പ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫെലോഷിപ്പാണ്. ഇതിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയും ഉണ്ട്. JRF ഡിഫറെന്റ് എക്സാംസ് ഉണ്ട്, ഇൻസ്പയർ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ മെയിൻലി ഒരു 3 കാര്യം ആണ്. ഇപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, സമയത്തിന്റെ ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർത്തു. 3 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മെയിൻലി ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്ന് JEE മെയിൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് എൻട്രൻസ് എക്സാം, അത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് എഴുതുക. രണ്ടാമത്തേത് KVPY ഫെലോഷിപ്പ്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിനും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചത്. മൂന്നാമത്തേത്
ഇൻസ്പയർ ഫെലോഷിപ്പ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് +2 ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന രീതിക്ക് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുക. ഇത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ മെയിൽ ID ചാറ്റിൽ ബോക്സിലിടാം. അപ്പോൾ അതിൽ കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ബിജു അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാലും മതി. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഞാനൊക്കെ മിസ് ചെയ്ത ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. അത് മിസ് ചെയ്യാണ്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് എന്നാണ് എൻ്റെയും എല്ലാവരും മീൻസ് അച്ഛനൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നോക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇത്രയും നേരം ടോക്ക് കേട്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് എൻ്റെ മെയിൽ ID ഞാൻ ഇടാം. മെയിൽ ID അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരും. പിന്നെ ടൈം ഓരോ സമയത്ത് നിങ്ങളത് ഈ വെബ്സൈറ്റ് എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കണം. ചില ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതായത് ടൈംലി ഓരോ സമയത്തും ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തും. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച്. ഓക്കെ, കുറെയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാണ് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Thank you. Thank you, ma'am, for enriching us with your words of wisdom and spending your valuable time for us. Now, to give us feedback on our first slip of this academic year, I cordially welcome the parent representative, Dr. Anila, who had been an assistant professor in Department of Malayalam at Pavanatma College, Murikasheri. Welcome, ma'am. Thank you. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ റവറൻഡ് ഫാദർ ബിജു വെട്ടുകല്ലേൽ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ റവറൻഡ് ഫാദർ വികാസ് പുനത്തുപാറയിൽ, ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ട അതിഥികളായ ഫ്രാൻസിസ് സർ, ഡോക്ടർ ജെറിൻ മാം, ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, പ്രിയ രക്ഷകർത്താക്കളെ, വാത്സല്യനിധികളായ കുട്ടികളെ, ഫ്രാൻസിസ് സാറിനെയും ജെറിൻ മാമിനെയും അച്ഛനെയും ഒക്കെ തുടക്കം തൊട്ടേ കേൾക്കുന്നു ഞാൻ. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അനുഭവം എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നുകയാണ്. ഒരു രക്ഷകർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ പറയുകയാണ്. ഞാനും ഒരു സാധാരണ നാട്ടുപുറത്ത് ജനിച്ചു. പഠനത്തിന്റെ രീതിയിലൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയത് കൊണ്ട് പഠിച്ചു. ഞാനും PG MA മലയാളമാണ്. PG ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നെറ്റ്, അതായത് UGC നെറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ എന്റെ അധ്യാപകർ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരികയും, അന്ന് ഇതുപോലെ വലിയ കോച്ചിങ് സെന്ററുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് അങ്ങനെയുള്ള രീതികളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അധ്യാപകർ പറഞ്ഞു തന്ന പാഠങ്ങളും വഴികളും ഉൾക്കൊണ്ട് വായനയിലൂടെ MA ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ UGC നെറ്റ് നേടുകയും ആ നെറ്റ് എന്നെ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വലിയ ഇടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയുമാണ് ചെയ്തത്. കാരണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫെലോഷിപ്പോട് കൂടി PhD നേടി അതിനുശേഷം വിവിധ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ നിലവിലാണ് പാവനാത്മയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടാകാം, ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടാകാം. എന്തിനിപ്പോഴേ എന്നുള്ള ചിന്ത പലരിലും ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്തിനിപ്പോഴേ എന്റെ കുട്ടി ഇത് കേൾക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് കേൾക്കുന്നു, LKG ചേർന്നല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടി 5ാം ക്ലാസ്സിലല്ല ആയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ 9ിലല്ല ആയുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകാം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന നിലയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്നു. സമയം പോയി എന്നറിയാം. ദിവ്യമായൊരു അഗ്നിജ്വാലയും പേറിക്കൊണ്ടാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ജനിക്കുന്നത്. ആ അഗ്നിക്ക് ചിറകുകൾ നൽകി അവയുടെ നന്മ കൊണ്ട് ഭുവനത്തെ നിറയ്ക്കണം. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രയത്നമെന്ന് പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായ ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഏറിയ പങ്കും വിദ്യാഭ്യാസവുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും, അതായത് രക്ഷകർത്താക്കൾ ഓരോരുത്തരും ആ കാര്യത്തിൽ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വിശ്വദീപ്തി CMI പബ്ലിക് സ്കൂൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബോധാബോധങ്ങളെ വിവേകത്തോടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് രാഷ്ട്രത്തെ അതിന്റെ തനതായ സംസ്കാരത്തിൽ നിലനിർത്താൻ
ഉണർന്ന ബുദ്ധി വേണം, ധൈര്യമുള്ള മനസ്സുണ്ടായിരിക്കണം, കരുത്തുള്ള കരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള പൗരന്മാർക്ക് അത് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. അത്തരം പൗരന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കതിരിൽ കൊണ്ട് വളം വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാലം തൊട്ട് ചിട്ടയായ പരിശീലനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നിടത്തേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ എത്തിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതിന് കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഞാൻ എവിടെ വരെ എത്തി എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി എനിക്ക് എവിടെ വരെ എത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ള ചിന്ത. വിശുദ്ധീപ്തി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഇത്തരം പരിപാടികൾ നമ്മൾ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ആ മാർഗത്തെയും ലക്ഷ്യത്തെയുമാണ് കാട്ടിത്തരുന്നത്. ഫ്രാൻസിസ് സാറിന്റെയും ജെറിൻ മാമിന്റെയും ഒക്കെ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അത് മനസ്സിലായി കാണും. മാമും പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഞാനും പറയുന്നു, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അന്ന് മാർഗനിർദ്ദേശം തരുവാൻ ഇത്രത്തോളം മാർഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വിരൽത്തുമ്പിലുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിരൽത്തുമ്പിലുണ്ട് ഏതോ മാർഗം സ്വീകരിക്കണം. ആരുടെയും മുന്നിൽ അച്ഛ എനിക്ക് പൈസതാ, അമ്മ എനിക്ക് പൈസതാ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ മിടുക്കരായാൽ മതി. +2 പാസ്സായതിനു ശേഷം ഇനി എന്തെന്ന ചിന്തയല്ല, മറിച്ച് ഓരോ പടവും കയറുമ്പോൾ തനിക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടിടം ഇതിനും അപ്പുറമാണ് എന്ന പൂർണ്ണമായ ബോധ്യത്തോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തികഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥതയോടെ സത്യസന്ധതയോടെ ഞാൻ പറയട്ടെ, വിശ്വദീപ്തി മാനേജ്മെന്റും തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ലക്ഷ്യബോധമുള്ള നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛനും നമുക്ക് നൽകുന്നത് വളരെ വലിയ സേവനമാണ്. അതിനു പിന്നിൽ കാര്യക്ഷമമായി നമ്മോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ഊർജ്ജസ്വലരായ അധ്യാപകരുടെ നിസ്വാർത്ഥ സേവനവും നാം ഈ നിമിഷം ഓർക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും വിശ്വദീപ്തിയിലെ ഓരോ കുട്ടിയുടെ വീടും ക്ലാസ് മുറികളാണ്, വിശ്വദീപ്തി ക്ലാസ് മുറികളാണ്. അതിന് അവിടുത്തെ അധ്യാപകർ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സേവനമാണ്. ഓരോ അധ്യാപകർക്കും ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും ഓരോ രക്ഷകർത്താവിനും അറിയാം. എന്റെ വീട്ടിൽ രാവിലെ 8 മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന ക്ലാസ് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെ വിശ്വദീപ്തി സ്കൂളാണ് എന്റെ വീട്. കാരണം കുട്ടികളുടെയും ടീച്ചേഴ്സിന്റെയും ശബ്ദമാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം ആ സേവനം നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിലും ഉപരിയാണ് കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി ലോകത്തെ മുഴുവൻ പിടിച്ചുലച്ചു. എന്നിട്ടും തങ്ങളുടെ മക്കളും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും ഭാവിയുമാണ് തങ്ങൾക്കേറെ വിലപ്പെട്ടതെന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന നമ്മൾ രക്ഷകർത്താക്കൾ. ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും നാം സ്വപ്നം കാണുന്നത് അവരെ എവിടെ എത്തിക്കണം, ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ വിശ്വദീപ്തി എന്ന വിദ്യാലയം കാരണമാകുമെന്ന് നിസ്സംശയം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുട്ടികളോട് 2 വാക്ക്, കുട്ടികളോട് മാത്രം, ബലവത്ത ബോധം. വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണില്ല, പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു വിശദീകരണത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും. ബലവത്ത ബോധം എന്ന് 2 വാക്കുകളുണ്ട്. ബലവത്ത എന്നാൽ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാഴ്ചയിൽ ഞാൻ ബലവാനാണ്, കാഴ്ചയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ബലമുള്ള ആളാണ്. ബലവത്ത ബോധം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ബലമുണ്ടെന്ന ബോധം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. ആനയെ കാഴ്ചയിൽ നമുക്കറിയാം, ആന ഏറ്റവും നല്ല ബലമുള്ള ജീവി. പക്ഷെ ആനയ്ക്കറിയില്ല ആ ബോധം എന്താ, ആ ബലം എനിക്കുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആന ഒരു പാപ്പാന് കീഴ്പ്പെട്ട് അനുസരിച്ച് അവനെ തിരിച്ചറിയുന്നവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ. അപ്പോൾ വെറും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാത്രം വിദ്യാലയങ്ങളെ കാണാതെ ഇത്തരം പരിപാടികളിലൂടെ നമ്മൾ രക്ഷകർത്താക്കൾ, ഇപ്പോൾ തന്നെ മാം പറഞ്ഞതിലൂടെ എങ്ങനെ എന്റെ മകനെ BSc MSc ചേർത്ത് പഠിച്ച് 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന വിദ്യാലയങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അവിടെ അവന്റെ ഫണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ട, മിടുക്കനാണെങ്കിൽ അവൻ കണ്ടെത്തും. ഇത്തരം പരിപാടികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നാം അതൊക്കെ അറിയുക. അത് നമുക്ക് തരുന്ന, നമ്മുടെ വിദ്യാലയം നമുക്ക് തരുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തരമായ കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നല്ല ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളായി തീരട്ടെ എന്ന ഭാവുകങ്ങൾ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അച്ഛന് പ്രത്യേക നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for your great words. In ordinary life, we hardly realize that we receive a great deal than that we give, and that is only with gratitude our life become rich.
I now invite Kumari Ashwati S. to propose the vote of thanks. Greetings and salutations to all the respected dignitaries present here in this meeting. It is my pleasure and privilege for being chosen to deliver the vote of thanks. At the outset, let me thank the school management for organizing such an informative student interaction program. Let's think far more beyond than our social circle. With a deep sense of appreciation, let me thank our dear principal, Father Biju Vettukalel CMI, for being a supportive hand and for taking initiative to give us this opportunity. Thank you, Father, for your great intention. Thank you, Ashwati. Next, I deem it a great honor to propose a hearty vote of thanks to our chief guest, Mr. Francis K.A., for your valuable words and for gracing this webinar with your warm presence. Your words was really motivational and inspiring, sir. I promise on behalf of our Vishwadipti family that we would acknowledge each and every minute points and make it practical in our day-to-day life. Thank you, sir, for your cordial presence. In aid of everybody present here in this gathering, let me extend my gratitude to our dear resource person, Dr. Jerin K. Pancratius, for your remarkable contributions and eye-opening words. Thank you, ma'am, for sharing your views, knowledge, and opinion about career development in science field. It was thought-provoking, and you have successfully enlightened us a lot. I'm sure that for each one of us, it was a great help. Thank you, ma'am, for your profound knowledge. Thank you. Now, Thank you. I would like to thank our dear Vice Principal, Father Vikas Kunathaparayil CMI, for all the support and positivity you have given us. Thank you, Father. A sincere gratitude goes out to all the teachers. Thank you, dear teachers, for all your encouragement and support. Now, I would like to thank our dear parents for taking time out of this busy schedules and marking this gathering with your glorious presence. I especially thank Professor Anila for her active feedback as the parent representative. Thank you, ma'am. Thank you, Ashwati. I consider it a great honor to thank each and every one of us who have made this gathering a resounding success. Finally, I thank each and every one of you for your active feedback, participation, and coordination. Once again, thanking all of you for being with us this evening. I am concluding. Have a great day. We will wind up the virtual conference with a 1 minute prayer. 1 minute prayer at 9 o'clock. We used to have it at 9 o'clock. This is Francis sir, Dr. Jerin. We have started a practice. All the students and parents and teachers praying 1 minute at night, 9 p.m. So we will have it. I can request the CARET coordinator, general coordinator, Sindhu ma'am, to lead the prayer. Let us join and close our eyes for the prayer. God Almighty, we thank you for all that you have been to us. As we are being together, shower your blessings upon teachers, parents, and us. We may be always ignited and empowered by your and grace. We remember and pray for all the people affected by coronavirus. Network. Okay. Thank you, everyone. Thank you, all. Francis sir. Thank you. Thank you very much. Yeah, thank you all. Thank you, Dr. Jerin. Thank you, Anila ma'am, for inspiring feedback. Okay, thank you, everyone. Good night. Good night. Thank you all. Good night, students.